let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya di saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi Dhammam saranam gacchāmi Sangham saranam gacchāmi Buddham saranam gacchāmi Dhammam saranam gacchāmi Sangham saranam gacchāmi Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi Dutiyampi Sangham saranam gacchāmi Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi Sarana-gamanam Tatiyampi Sangham saranam gacchāmi Sarana-gamanam paribhunam Amma bhante Panati pata Veramani sikkhapadang samadhiyami Adina dana Veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu nicacara Veramani sikkhapadang samadhiyami Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya Majapamadatthana
Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abhamadina Sambadita. Aha Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. How important is it to practice Satipatthana Vipassana Meditation? Part 5. As a continuation from the last Dhammatalk on March 21, 2021. Today, on April 25, 2021, I am going to continue to explain the importance of practicing Satipatthana Vipassana Meditation based on the writings of the Venerable Mahāsi Sayadaw. Satipatthana Vipassana Diyago Athapho Palau Yeji Badale Apainga Natang Naseti Mashla Naseti Yaniga Hogere Diaye Sani Ne Dine Natang Naseti April Nasanga Yama Jezuro Mahāsi Sayadaw Yedagera Apo Che can be Satipatthana Vipassana Diya Athapho Yeji Wongo Sala Shimbiavame. On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahāsi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Number 1, as for the things that really must arise in one's own mind and body process, one cannot ask someone else to do them on one's behalf. The Dhamma is also like this. Only if one practices oneself will it become fulfilled in oneself. Number 2, if one doesn't know correctly, then one enjoys and takes delight in objects. Because of this attachment, one clings. Because of clinging, one acts and speaks so as to fulfill one's desires. Number 3, when mindfulness, concentration, and knowledge have become mature, while one is observing, rising and falling, etc., one comes to know the beginning of the rising and the end of the rising clearly. One also comes to know the beginning of the falling and the end of the falling clearly. Dichema Jezuro Mahāsi Sayadaw Athumasaya Nauta Zaga Dongungole Nyawi Biluvare Eri Zagariga Tinye Dia Atomuma Jesu Nyale Melu Yusavare Kodarama the gay Piame Gesa Soye to the Bagu Gozale Kailumiau Eri Lovawe the Yagale Go Jima Godarama Piezone
Amandai Nita Dayarabe Nita Dayalu Soelandabe Soelanlu Go Lubi Pilo Piosodabe Sadi Samari Nyan Doda Yindan Lareka Paune Bene Sadi Pi Shumane Yin Paṇḍitārāma Paṇḍitarāma Mimi Yaya Tilare Paṇḍitārāma Paṇḍitarāma Mimi Yaya Tilare. What is the meaning of Paccattam Veditabbo? In the world, only if you work will your business be accomplished. If you eat, only you will become poor. Other people will not become poor. If you are sleepy, only after sleeping yourself, you will be refreshed. If someone else sleeps, you will not become refreshed by that other person's sleep. As for the things that really must arise in one's own body and mind process, one cannot ask someone else to do them on one's behalf. The Dhamma is also like this. Only if one practices oneself will it become fulfilled in oneself. Therefore, Paccattam Veditabbo, it is a Dhamma that must be only experienced personally and individually by those who practice it. Paccattam Veditabbo Sakalong Ye Devega Pavale Loka Mara Kuloma Kukaisa Bivare Tamingo Rao Kusayi Kuda Warabe the Chalu Wamadwabu Echen Kura Emabe to Kura Eye Ware the Chalu Diao Edane a Chalu Diama Eye Wamadwabu Buddha the gay Piame Kaisa Soyin to the Vago Gozele Kainu Miamu Eri Lobawe Tiagale Kojima Buddha Pisone Daja Paccattam Veditabbo Jinjane Pogore Mada Adi Goran Kanzayare Tayavare. What is Nivarana Citta? Mental hindrance. At the beginning of practice, the mind goes here and there and is not calm. This is called Nivarana Citta, mental hindrance. It means types of consciousness that prevent concentration and knowledge from arising. One must remove them every time they arise. Nivarana say Samadhi Nyan Phipkhwin Mya Aung
တားမြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကဘာပါလဲစပြီးရှုမှတ်ခါစမှာတော့စိတ်တွေကဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့မငြိမ်သက်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုနိဝရဏစိတ်လို့ခေါ်တယ်စမာရိညာဖြစ်ဖွင့်မရအောင်တားမြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်သူတို့ကိုပေါ်လာတိုင်းရှုမှတ်ပြီးပယ်ရတယ် What is Citta Visuddhi mental purity? By removing them in this way, one must remove them every time they arise. When mindfulness and concentration become strong, the mind will no longer wander off. Only the noting mind arises continuously. The preceding consciousness is the noting consciousness. The succeeding consciousness is also the noting consciousness. In this way, only the noting mind arises and is pure and clean. This is called Citta Visuddhi mental purity. Citta Visuddhi စိတ်စင်ကြယ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲအဲ့ဒီလိုပယ်လို့ပေါ်လာတိုင်းရှုမှတ်ပြီးပယ်ရတယ်စတိစမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးမှတ်စိတ်ချီမပြတ်ဖြစ်နေတယ်ရှေ့စိတ်ကလည်းမှတ်စိတ်နောက်စိတ်ကလည်းမှတ်စိတ်သူ့နောက်စိတ်ကလည်းမှတ်စိတ်ဒီပုံဒီနည်းဖြင့်မှတ်စိတ်ကြီးစင်ကြယ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုจิตတဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် How does one distinguish between matter and mind? Starting from the time the mind is pure, one knows that the noted object is one thing, and the noting mind is another thing. Previously, one thought that the noted object of the body and the noting mind were one person. Now, one no longer thinks in this way. One sees them as two separate things. The noted objects of rising and falling are one thing. The mind that notes and knows rising and falling, etc., is another thing. One comes to know the two separately. One also distinguishes each of the noted objects of bending, stretching, moving, changing postures, standing, walking, lifting, moving forward, and placing, etc., which are the physical body to be noted from the noting mind. It is not possible even to see
then mixed together. နာနဲ့ယုတ်ကိုဘလို့ပိုင်းခြားသိပါမလဲအဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတ်သိရတာကတခြားမှတ်သိတာကတခြားကွဲပြားပြီးထင်တယ်ဒီအပြင်စောစောပိုင်းကဆိုရင်မှတ်သိရတဲ့ကိုယ်နဲ့မှတ်သိတဲ့စိတ်ကိုတယောက်တည်းလို့ထင်လာခဲ့တယ်ယခုတော့အဲ့ဒီလိုမထင်တော့ဘူးနှစ်ခုကွဲပြားပြီးထင်ပေါ်နေတယ်ဖောင်းတာပိန်တာစတဲ့မှတ်သိစရာကိုယ်ယုတ်ကတခြားဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်မှတ်သိတဲ့စိတ်ကတခြားနှစ်ခုခွဲခြားပြီးသိလာတယ်ကိုယ်ရယ်စက်နေလှုပ်တယ်ပြင်းနေရက်တယ်သွားတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်ရာများမှာလဲသိစရာယုံနဲ့သိတဲ့စိတ်ဟာတခြားစီကွဲပြားနေတာပဲရောစက်ကြည့်လို့တော့မဖြစ်ဘူး When is one free from the wrong view of self, attaditi, and when does one gain clear knowledge, deity, visuddhi? This is the inside knowledge that distinguishes between the body and mind, nama, rupa, precetta, jnana. When one knows in this way that the body is one thing and the knowing mind is another thing, one is free from the wrong view of self, attaditi, under which one believed that previously there was only one single person and one single body. Being free from attaditi in gaining clear knowledge is called deity, visuddhi, purity of views. အတ္တဒိဋ္ဌိကင်းပြီးအသိရှင်းသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒါဟာယုံနဲ့နံကိုပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီလိုယုတ်ကိုကတခြားသိတာကတခြားလို့ကွဲပြားပြီးထင်တဲ့အခါသိတဲ့အခါမှာမူလကတယောက်တည်းတကိုယ်တည်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဟာကင်းကွာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တဒိဋ္ဌိဟာကင်းကွာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တဒိဋ္ဌိကင်းပြီးအသိရှင်းသွားတာကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပဲ What must one note before the changing of postures, the bending or stretching? While observing, rising, falling, sitting, etc., if stiffness, heat, pain, etc. arise, one must note then, while observing these feelings, if
the desire to change postures, the desire to bend, and the desire to stretch arise. One must note them as well. After observing these intentions, one must then note the changing of postures, the bending or stretching. ဘာကိုရှုမှတ်ပြီးမှပြုပြင်တာကိုယ်တာစန့်တာကိုလိုက်ပြီးရှုမှတ်ရပါသလဲဖောင်းနေဘိန်းနေထိုင်နေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်ညောင်းတာပူတာနာတာစသည်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကိုလည်းရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေရင်ပြုပြင်ခြင်းတာကိုယ်ခြင်းတာစန့်ခြင်းတာပေါ်လာတော့အဲ့ဒါကိုလည်းရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပြီးမှပြုပြင်တာကိုယ်တာစန့်တာကိုလိုက်ပြီးရှုမှတ်ရတယ် How does one come to understand that there are only cause and effect? Because of the desire to change postures, one changes postures. Because of the desire to bend, one bends. Because of the desire to stretch, one stretches. Due to the desire to change postures, the desire to bend, and the desire to stretch, the resulting physical phenomena of changing postures, the bending and the stretching arise. There is no self or I who is acting. In this way, one comes to understand that there are only cause and effect. အကြောင်းနဲ့အကျိုးမျှသာရှိတယ်လို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လာပါသလဲအဲ့ဒီတော့ပြုပြင်ခြင်းလို့ပြုပြင်တယ်ကိုယ်ခြင်းလို့ကိုယ်တယ်စန့်ခြင်းလို့စန့်တယ်ပြုပြင်ခြင်းကိုယ်ခြင်းစန့်ခြင်းနဲ့စိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုကိုယ်မှုစန့်မှုရုပ်တွေဖြစ်ရတာပဲပြုလုပ်တတ်တဲ့အတ္တကောင်ငါးကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးစိတ်အကြောင်းနဲ့ရုပ်အကျိုးမျှသာရှိတယ်လို့ဒီလိုလဲသဘောပေါက်လာပါတယ် While observing, walking, lifting, moving forward, and placing, the desire to walk, the desire to lift the foot up, the desire to move the foot forward, and the desire to place the foot down become obvious. One must note and know the desire to know, the desire to walk, and the walking, the desire to lift and the lifting, etc. By observing in this way, one comes to know that one walks because of the desire to walk. After knowing that one lifts the foot because of the desire to lift,
one comes to realize with one's own knowledge that there are only cause and effect. နောက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါလဲသွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းနေချတယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်လှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ချခြင်းနဲ့စိတ်များကိုပါထင်ရှားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့သွားခြင်းနဲ့သွားတယ်ကြွခြင်းနဲ့ကြွတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်ပြီးသိရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပြီးသိရတဲ့အတွက်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတာပဲကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွတာပဲစသည်ဖြင့်သိပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမျှပဲဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပင်သိရတယ် When does one become purified with liberating knowledge from doubts, such as, did I exist in the past, etc.? While observing, seeing, hearing, etc., one comes to know that one sees because there are the eye and the visible object. One hears because there are the ear and the sound, etc. In that, there are only cause and effect. If one doesn't observe, then one doesn't know correctly. If one doesn't know correctly, then one enjoys and takes delight in objects. Because of this attachment, one clings. Because of clinging, one acts and speaks so as to fulfill one's desires. If one performs wholesome actions, then one enjoys pleasant results. If one performs unwholesome actions, then one suffers painful results, etc. One comes to know how cause and effect interrelate according to the one's parami knowledge. ရှိဘဝတုန်းကငါဟာရှိခဲ့လေသလားစသည်ဖြင့်တွေးတောယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကဘယ်ချိန်မှာစင်ကြယ်သွားတာရမလဲစင်ကြယ်သွားပါသလဲနောက်ပြီးတော့မြင်နေကြားတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်လည်းမျက်စိနဲ့အစင်းရှိလို့မြင်တယ်နားနဲ့အသံရှိလို့ကြားတယ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးများပဲလို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့မရှုမိလို့အမှန်တိုင်းမသိတာပဲမသိလို့နှစ်သက်သားရတာပဲနှစ်သက်သားရလို့ဆွဲလန်းတာပဲဆွဲလန်းလို့ကိုယ်အလိုပြည့်အောင်ပြုလုပ်ပြောဆိုတာပဲကောင်းတာပြုလို့ကောင်းကျိုးကိုခံစားရတာပဲမကောင်းတာပြုလို့မကောင်းကျိုးခံစားရတာပဲစသည်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံကိုလည်းပါရမီဉာဏ်အားလျော်စွာသိရတယ် By knowing in this way, one comes to understand clearly that
in the body there are only its causes and its effects. There is no one who directs or creates. There are only cause and effect. This is Vajjaya Parikaha Jnana, inside knowledge of cause and effect. When this inside knowledge becomes strong, one can determine that in previous existences also only cause and effect existed, and in the future also only cause and effect will arise. This is Kanka Vitarana Visuddhi. One becomes purified with liberating knowledge from doubts such as, did I exist in the past, etc. အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်ကိုယ်ထဲမှာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးမျှတာရှိတယ်။ဘသူကမျှပြုလုပ်ဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးမျှပဲလို့ဒီလိုလဲရှင်းလင်းစွာသဘောကျသွားတယ်။အဲ့ဒါဟာပัจจยပရိက္ခဟဉာဏ်ပဲ။အဲ့ဒီဉာဏ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာရှေးဘဝတွေကလည်းဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးမျှဖြစ်ခဲ့မှာပဲနောင်ကာလ၌လည်းဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးမျှဖြစ်သွားမှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိပဲရှေးဘဝတုန်းကငါဟာရှိခဲ့လေသလားစသည်ဖြင့်တွေးတောယုံမှားခြင်းကိုလွန်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်စင်ကြယ်သွားတာပါပဲ How does knowledge of impermanence arise? When mindfulness, concentration, and knowledge have become mature, while one is observing rising and falling, etc., one comes to know the beginning of the rising and the end of the rising clearly. One also comes to know the beginning of the falling and the end of the falling clearly. When bending or stretching, one also comes to know the beginning and the end of the bending, the beginning and the end of the stretching clearly. မမြဲဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဘလို့ဖြစ်လာပါသလဲအဲ့ဒီကနောက်စတိစမာဓိဉာဏ်တိုးတက်ရင့်တန်လာတဲ့အခါဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်ဖောင်းစားနဲ့ဖောင်းဆုံးကိုမိမိရရသိလာတယ်ပိန်စားနဲ့ပိန်ဆုံးကိုလည်းမိမိရရသိလာတယ်ကိုယ်ရင်စန့်ရင်လဲကိုယ်စားနဲ့ကိုယ်ဆုံးစန့်စားနဲ့စန့်ဆုံးကိုမိမိရရသိလာတယ် When walking, one comes to know the beginning and the end of each step clearly, while observing the lifting, moving forward, and placing of the foot, etc. One comes
to know the beginning and end of the lifting, the beginning and end of the moving forward, and the beginning and end of the placing. By knowing in this way, one is able to determine, after examining with one's personal knowledge, that these phenomena disappear after arising and are impermanent. သွားနေတဲ့အခါလဲခြေတလန်းတလန်းဤအစနဲ့အဆုံးကိုမိမိရရသိလာတယ်ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရမှာလဲကြွားစားနဲ့ကြွားဆုံးလှမ်းစားနဲ့လှမ်းဆုံးချစားနဲ့ချဆုံးကိုမိမိရရသိလာတယ်အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တယ် While observing pain, etc., one comes to know the beginning and the end of the unpleasant feelings precisely. When observing pain, etc., one comes to know through one's own experience that the pain, etc., after decreasing, stops and disappears. By knowing in this way, one is able to determine, after examining with one's personal knowledge, that the unpleasant feelings disappear after arising and are impermanent. This is only a brief discussion of method of knowing the arising and disappearance of body and mind through synthetic continuity during samasana jnana. နားရဲစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရမှာလဲအခန့်ခတ်တဲ့ဝေဒနာရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုတိတိကျကျသိရတယ်။နားရဲစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်နာရာစသည်ဟာရော့ပြီးပြက်စဲပျောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးသိရတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်အခန့်ခတ်တဲ့ဝေဒနာတွေဟာဖြစ်ပြီးပျောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သုံးသပ်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကသမစနဉာဏ်အခိုက်မှာစန္တတိအားဖြင့်ယုံနံဤအဖြစ်ပြက်ကိုသိဖို့အမွမ်းမြပါပဲ When does one come to see that the rising is not just one rising, and the falling is not just one falling? After this, when Udayabhya Jnana rises, one comes to see that the rising is not just one rising, and the falling is not just one falling, but three
4, 5, 6, etc. separate parts. Then one sees that they disappear rapidly in succession. At this time, the knowledge of impermanence becomes clearer and more distant. Paune surale de paune mahopu, Bene surale de bene mahopu lu, Beche ma, Dreaming nai madale. Eriga now, Uriyavia nyansa di pibolare ka jaro, Paune surale de paune mahopu, Bene surale de bene mahopu, Dombai, Levi, Ngawai, Chaupai, Sadi Pip, Yabi Tinare. Now Jaro, the ye ne, Linswa, Piao Piao Dora Wule Duyare. Eri a car Jaro, Mamiebu Sore, a dinya ha, Bobi, Shinding Piata Lavare. At this time, within one bending or stretching, one sees that many separate bendings or stretchings occur in succession. When walking, within one lifting of the foot, one moving forward of the foot, and one placing down of the foot, one sees that many separate lifting, moving forward, and placing down movements occur in succession. Also, when noting pain, one sees that many separate moments of pain arise and disappear, arise and disappear in succession. Eri lu ka jaro, the great descent we male, the ye ne apanya zoa, piep bi tini, toa neze, the joa, the land, the cha dream male, the ye ne apanya zoa, piep bi tini. Nare lu, maya male, na lai, piao lai, na lai, piao lai ne. Apanya zoa, piep bi tini. What is Anicca-nupassana jnana? Also, when noting, hearing, one experiences clearly that after hearing, the sound disappears. After hearing again, the sound disappears again. One also clearly experiences that the noting mind also notes and disappears, notes again and disappears again. The noting mind itself disappears rapidly. Anicca-nupassana bhavale. Jare lu mayamale, javi piao ne, piao dwara lu tin sha duyare, shudire sehale, tilai, piao lai ne, alone limian zoa, piao dwara lu tin sha duyare.
People with keen knowledge also experience seeing rapidly disappearing in a blur. One clearly experiences that whatever is observed only rapidly disappears and comes to understand that everything is impermanent. This is true knowledge of impermanence, anicca nupassana jnana. For the method of gaining this knowledge, we give the following verse. At the moment of observation, due to experiencing the disappearance of phenomena, understanding impermanence is anicca nupassana jnana. ဉာဏ်ထက်တဲ့သူမှာဆိုရင်မြင်ရတာတွေလည်းတရိပ်ရိပ်နဲ့လင်းမြန်စွာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုထင်ရှားတွေ့ရတယ်။ဘယ်ဟာမဆိုရှုမှတ်နေရင်ပင်လင်းမြန်စွာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြီးထင်ရှားတွေ့နေရတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲလို့သိသိသွားတယ်။အဲ့ဒါဟာအနိစ္စနုပဿနာဉာဏ်အစစ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရှုမှတ်စေမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၏မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပဿနာဉာဏ်လို့စောင့်ပုဒ်စီထားတယ် When insight knowledge becomes mature, one no longer sees form or shape. At that time, what we want experience. At the beginning of practice, when one is observing bodily actions such as the rising and falling, etc., one clearly perceives the form or shape of the abdomen and the form or the shape of the body, arms, and legs. ရှုသိဉာဏ်ရင့်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးထိုအခါမှာဘာကိုတွေ့ရပါသလဲရှုမှတ်ခါစားတော့ဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ကိုယ်မူရာတွေကိုရှုမှတ်နေရင်ဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်လက်ချေပုံသဏ္ဍာန်ကိုပါထင်ရှားတွေ့နေရတာပါပဲဒါပေမဲ့ရှုသိဉာဏ်ရင့်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူး However, when insight knowledge becomes mature, one no longer sees the form or shape. One only experiences phenomena successively disappearing, whether they are bodily actions such as the rising and falling of the abdomen, bending, stretching, walking, etc. Whether they are feelings, whether they are mental activities such as thinking and planning, whether they are Dhamma objects such as seeing, hearing, etc., whether it is the noting mind. When one sees that these phenomena only disappear immediately,
anicca nupassana jnana, which knows impermanence with every note arises. တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြောက်ပြက်နေတာတွေကိုသာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဖောင်မှုပိန်မှုကိုယ်မှုစန့်မှုသွားမှုစတဲ့ကိုယ်မူရာတွေရောခံစားမှုဝေဒနာတွေရောကြံသိမှုစိတ်အမူအရာတွေရောမြင်မှုကြားမှုစတဲ့သဘောတရားတွေရောမှတ်သိမှုတွေရောချက်ချင်းပဲပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မမြဲဘူးလို့သိတဲ့နိဋ္ဌာနုပဿနာဉာဏ်ဟာမှတ်တိုင်းဖြစ်နေပါတယ် When does one come to realize that everything is also suffering, in that there is nothing enjoyable or reliable? By knowing impermanence in this way, one comes to realize that everything is also suffering, in that there is nothing enjoyable or reliable. One also comes to realize that there is only impersonal phenomenon without a self or I. Coming to know in this way is an extremely joyful and satisfying thing. This is how one knows at the stage of Bhanga Jnana. မမြဲတာကိုသိတော့ဆင်းရဲကြီးပဲနှစ်သက်အားကိုစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ဘယ်ချိန်မှသိသွားပါသလဲအဲ့ဒီလိုမမြဲတာကိုသိတော့ဆင်းရဲကြီးပဲနှစ်သက်အားကိုစရာဘာမှမရှိဘူးလို့လည်းသိသွားပါတယ်အတ္တကောင်ငါကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများပဲလို့လည်းသိသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသွားတာဟာအင်မတန်ဝမ်းသာစရာအားရစရာကောင်းပါလေအဲ့ဒါကဘင်္ဂဉာဏ်အစစ်မှာသိပုံပဲ What are the next experiences if one keeps on observing continuously? However, one should not yet be satisfied with knowing just this much. One must keep on observing continuously. When one sees phenomena rapidly disappearing with every noting in this way, one may think that they are fearful. This is Bhaya Jnana. After perceiving phenomena as fearful, one may come to see them only as faulty, as nothing good. This is Adinawa Jnana. After seeing the faults, one comes disenchanted without enjoyment. This is
Nivita Jnana. ဆက်လက်ပြီးတော့မပြတ်ရှုမှတ်သွားရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့ရပါသလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့အာရရောက်ရဲမနေရသေးဘူးဆက်လက်ပြီးတော့မပြတ်ရှုမှတ်သွားရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တိုင်းလင်းမြန်စွာပြက်သွားတာကိုကြည်တွေ့နေရတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကဘယဉာဏ်ပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်လာတော့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလို့အပြစ်လည်းမြင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကအာရိနဝဉာဏ်ပဲအပြစ်မြင်တော့မပျော်မွေ့ပဲညီးမွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗိဒာဉာဏ်ပဲ After this enchantment, one wants to discard the body and mind and not to hold onto them. This is Monjitu Gamyata Jnana. After wanting to discard the body and mind, one must once again keep on observing continuously so as to be able to discard the body and mind. This is Patisankha Jnana. When one's reobservation becomes good, without making special effort, mindfulness rises with non-declining momentum. In the beginning, one only has to make effort to observe 4, 5, 10 times. Afterwards, the noted objects arise by themselves. The knowing also happens by itself. It seems as though yogis are just sitting. It is extremely pleasant. ညီးမွေတော့ရုပ်နာမ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်မထားပဲဆွန့်လွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒါကမုတ်จิတုကမြတ်တာဉာဏ်ပဲဆွန့်လွတ်ခြင်းတော့ဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်တဖန်ဆက်ပြီးရှုမြင်ရှုမှတ်သွားရတယ်အဲ့ဒါကပရိစင်္ခာဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီတဖန်ရှုမှုအားကောင်းလာတော့ကြောင်းကြအထူးမပြည့်ရတော့ပဲအလွယ်တကူနဲ့သိမှုကလေးတွေအရှိန်မပြတ်ဖြစ်ပြီးသွားနေတယ်အစ50ချက်လောက်သာကြောင်းကြပြုပြီးရှုမှတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကနောက်တော့သိစရာကလည်းသူဟာသူပေါ်နေတယ်သိတာကလည်းသူဟာသူသိသွားနေတယ်ယောဂီကထိုင်နေရတယ်လို့ပဲအင်မတန်သက်သာပါတယ် During which stage is one able to note and observe for an hour, 2 hours, etc. for a long time, continuously, without losing momentum. Because the noting and knowing are good in this way, attachment does not arise. Although one sees phenomena rapidly disappearing
one does not see them as fearful or faulty. Only knowing arises continuously. This is Saṅkhārupekkhā jnana, which is able to observe conditioned phenomena with equanimity. When reaching Saṅkhārupekkhā jnana, one is able to note and observe for an hour, 2 hours, etc. for a long time, continuously without losing momentum. တနာရီနှစ်နာရီစသည်ကြောင့်လေအရှိန်မပြတ်ဖဲတသမတိမှတ်သိနေနိုင်နေဆိုတာကဘေးဉဏ်ရောက်မှပါလေအဲ့ဒီလိုအမှတ်အသိကောင်းနေတဲ့အတွက်နှစ်သက်သားရမှုလည်းမဖြစ်ဘူးလင်းမြန်စွာပြက်ပြက်သွားတာကလေးတွေကိုလည်းမြင်ရပေမဲ့ကြောက်ခြင်းအပြစ်မြင်ခြင်းစသည်လည်းမဖြစ်ဘူးသိယုံမြကလေးသာမပြတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဟာစံခါရတွေကိုလစ်လူရှုနိုင်တဲ့စံခါရုပ္ပခဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီစံခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်နေတဲ့အခါတနာရီနှစ်နာရီစသည်ကြာအောင်လေအရှိန်မပြတ်ဖဲတတမတိမသိနေနိုင်တယ် There are no unpleasant feelings such as stiffness, numbness, pain, etc. One is quite comfortable. One may even feel that although one has been practicing for 2 or 3 hours, only a short time has passed. This is an extremely subtle and good Vipassana insight knowledge. ညောင်းခြင်းထုံခြင်းနာခြင်းစသောဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းမရှိဘူးနေသာထိုင်တာပဲ2 နာရီ3 နာရီကြာပြီမဲ့ခဏကလေးလို့တော့ထင်ရတတ်ပါတယ်အလွန်သိမ်မွေ့ပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပါပဲ Due to the time constraint, I will stop Dhammatalk here. Before we conclude this Dhammatalk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahāsi Sayadaw, which were given in the beginning. အချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသက်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား3 ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်စို့အဲ့ဒီစကား3 ရက်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, as for the things that really must arise in one's own mind and body process, one cannot ask someone else to do them on one's behalf. The Dhamma is also like this. Only if one practices oneself will it become fulfilled in oneself. Number 2
ကိုယ်တည်းမှာတကယ်ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုကိုယ်စလဲခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲတရားကလည်းကိုကျင့်မှကိုယ်တည်းမှာပြည့်စုံတယ် Number 2, if one doesn't know correctly, then one enjoys and takes delight in objects. Because of this attachment, one clings. Because of clinging, one acts and speaks so as to fulfill one's desires. Number 2အမှန်တိုင်းမသိလို့နှစ်သက်သာရတာပဲနှစ်သက်သာရလို့ဆွဲလန်းတာပဲဆွဲလန်းလို့ကိုယ်အလိုပြည့်အောင်ပြုလုပ်ပြောဆိုတာပဲ Number 3, when mindfulness, concentration, and knowledge have become mature, while one is observing, rising and falling, etc., one comes to know the beginning of the rising and the end of the rising clearly. One also comes to know the beginning of the falling and the end of the falling clearly. Number 3တတိတမာရိဉာဏ်တိုးတက်ရင့်သန်လာတဲ့အခါဖောင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေဖောင်းစနဲ့ဖောင်းဆုံးကိုမိမိရရသိလာတယ်ပိန်စနဲ့ပိန်ဆုံးကိုလည်းမိမိရရသိလာတယ် After we listen to the Dhammatalk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya Wahang hotu idang me punyang nibbanasa pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe satta Sukhita bhavantu sadhu sadhu sadhu. We would like to announce that the next Dhammatalk will be held on the 23rd of May 2021. နောက်လာအတွက်တရားပွဲကတော့မေလ23ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ် Sadhu 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 sadhu